Okay, we're live. Is that window open? Yeah, it's good. Okay. Oh, Lisa, we have to get a Lisa. Oh my God, what's happening? What? Something wrong with this. Yeah, I quitted it. What's that? I quitted this car. I'm sorry? I think now it's okay. Reminding her. Oh. Okay. Hare Krishna, welcome everyone. You translate. Hare Krishna, добро пожаловать всем. Can you turn off this light over here? Which one? This? Oh, the one in the bathroom, I guess it is. I don't know. There's a light from over there. Now, what's this line? Look at this line here. What's that from? No, Line? that light. Why is that light on? No, listen, Prabhu. What is that light on? I just turned it on. Why? You asked me. No, I asked you to turn it off. There was a light on there. I asked you to turn it off. It was turned off. Well, something was turned on. There. There, now it's okay. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya
Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Ballabha Girivardhare. Gopi Jana Ballabha Girivardhare. Yashodanandana Praja Jana Ranjana. Yashodanandana Praja Jana Ranjana. Jamuna Tira Vanachare. Jamuna Tira Vanachare. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Ballabha Girivardhare. Gopi Jana Ballabha Girivardhare. Yashodanandana Praja Jana Ranjana. Yashodanandana Praja Jana Ranjana. Jamuna Tira Vanachare. Jamuna Tira Vanachare. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jai Om Mr. Paramahansa Parvajakacharya Stota Satashi Srimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. ISKCON BBD Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Prem Se Gaur Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhaktivedanta Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gopinath Shamakunda Radhakunda Giri Govardhan Ki Jai. Vrindavanam Ki Jai. Mayapur Ki Jai. Gangamai Ki Jai. Jamunamai Ki Jai. Bhakti Devi Ki Jai. Tulsi Devi Ki Jai. Jagannath Puri Dham Ki Jai. ISKCON Mayapur Ki Jai. ISKCON Russia Ki Jai. Sankirtan Yagya Ki Jai. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Gaur Premanandi Hari Hari Bol. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Padaya Shrimati Bhakti Vedanta. Bhakti and Alisa, are you there? Yes, I'm here. Well, why don't Hare you sign Krishna, in Guru then? Maharaj. Why didn't I vote?
Huh? Put your name in the chat. I'm sorry. Yes, I will do it. And listen, Bhakti Nalisa, Uh-huh. don't try to contact me on Skype when I'm already chanting Jayarada Madhava. That's what I did. No, I said do not try to contact Okay, me on sorry. Skype when I'm already chanting Jayarada Madhava because it disturbs. Yes, I'm really sorry. What's that? I'm really sorry for that. Sorry. Yeah, I I'm won't do sorry that too. again. So next time you connect before I start chanting Yes. Jayarada Madhava. All right. Thank you. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshu Militanjena Tasmai Shri Gurave Namaha. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я был рожден во тьме невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив мой путь факелом знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. Vanchakalpa Trubhyascha Kripa Sindhu Bevacha Patitanan Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord who can fulfill the desires of everyone just like desire trees and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, слугами Господа. Подобные деревьям желания, они способны исполнить желания каждого и полны сострадания к вашим обусловленным душам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 We're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 3, entitled The Status Quo. Мы читаем из Шримад Бхагаватам, песнь третью, которая называется «Статус-кво». Chapter 9, Brahma's Prayers for Creative Energy. Главу 9, которая называется «Молитвы Брахмы о даровании созидательной силы». Text number 11. Текст номер 11. Please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Tvam Vam Bhakti Bhakti Yoga Yoga Paribhavata Paribhavata Preet Prit Saroje Saroje Ase Ase Shuta Shuta Ikshata Ikshita Pataha Pataha Nano Nano Nata Nata Punsam Umsam Yat 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 Dhiya Jiya Te Te Urugaya Urugaya Vibhavayanti Vibhavayansi Tat 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 Vapuhu Vapoho Pranayase Pranayase Sat Sat Anugrahaya Anugrahaya Twan Bhakti Yoga Paribhavata Saroja Bhakti Yoga Paribhavadari Saroja Ase Shutekshitapato Nanunata Punsam Ase Shote Shitapato Namunata Pumsam Yad Yadiyata Urugaya Vibhavayanti Yadyata Urugaya Vibhavayanti Tat Tat Vapu Pranayase Sadanugrahaya Tat Vapu Prahayase Sadanugrahaya Twan Bhakti Yoga Paribhavata Saroja
Tvam bhakti yoga paribhavita vitsaroja. Ase shutek tapato nanunata punsam. Ase shutekshita patonam nata pumsam. Yad yad diyat tarurugaya vibhavayanti. Yatyadhyata ugaya vibhavayanti. Tat tad vapu pranayase sadanugrahaya. Tata kapupranese satanugrahaya. Twan bhakti yoga paribhavata hritsaroja. Tvam bhakti yoga paribhavita hitsaroja. Ase shutek tapato nanunata punsam. Ase shutekshita patonam nata pumsam. Yad yad hiya tarurugaya vibhavayanti. Yatyadhyata ugaya vibhavayanti. Tat tat vapu pranayase sadanugrahaya. Tata kapupranese satanugrahaya. Tvam bhakti yoga paribhavita vitsaroja. Twan bhakti yoga paribhavata hritsaroja. Ase shutekshita patonam nata pumsam. Ase shutek tapato nanunata punsam. Yatyadhyata ugaya vibhavayanti. Yad yadya tarurugaya vibhavayanti. Tata kapupranese satanugrahaya. Tat tat vapu pranayase sadanugrahaya. Bhakti Lisa. Твам бхакти йога парибхавита хрисароджа. Twan bhakti yoga paribhavata hritsaroja. Асе шрутек шитапатона нунатха пумсам. Ase shutek tapato nanunata punsam. Яд яд хията уругая вивхаваянти. Yad yadya tarurugaya vibhavayanti. Таттад вапу пранаясе садануграхая. Tat tat vapu pranayase sadanugrahaya. Tvam, Tvam unto you, unto you. Тебе. bhakti yoga Bhakti yoga in devotional service, in devotional service. Преданное служение. paribhavata, Paribhavita, being 100% engaged. being 100% engaged. Preet, Будучи на oh, sorry. Being 100% engaged. Being 100% engaged. Будучи 100% погружен в Preet faith of the heart. of the heart, сердцем. Сердцем. Yeah, please try to say it louder. I don't want it to be a hearing test for our audience. Saroje, Сароже, on the lotus. on the lotus. На лотосе. Ase, Асе, you reside. you reside. Ты восседаешь. Shuta ikshita, Шута икшита, seen through the ear. seen through the ear. Видят с помощью ушей. Pataha, Парихаха, the path. the path. Путь. Nanu, Нану, now. now. Сейчас. So just. Nata, Ната, oh my Lord. о мой Lord. О мой Господь. Oh my Gospat. Oh my Gospat. Is that right? Puansam Пумсам of the devotees. of the devotees. Преданным. Yat yat, Ят, whichever. whichever. Любой. Diya, Я, by meditating. by meditating. Медитируя. Te, Те, your. your. Твою. Urugaya, Поругая. O multi-glorious. О multi-glorious. No, O multi. Okay. О всеславный. Vibhavayanti, Бхаваянти. they specifically think of. They specifically think of.
они думают именно о. Tat tat, Та-та, the very same. the very same. То же самое. Vapohu, Вапоху, transcendental form. трансцендентал форму. Трансцендентную форму. Pranayase, Пранаясе, do you manifest? do you manifest? Ты проявляешь. Satanugrahaya, Сатануграхая, to show your causeless mercy. to show your causeless mercy. Translation by Srila Prabhupada. По своей беспричинной милости. Перевод Шрилы Прабхупады. O my Lord, your devotees can see you through the ears by the process of bona fide hearing, and thus their hearts become cleansed, and you take your seat there. You are so merciful to your devotees that you manifest yourself in the particular eternal form of transcendence in which they always think of you. О мой Господь, Твои преданные видят Тебя ушами, когда слушают рассказы о Тебе. В процессе слушания сердца таких преданных очищаются, и Ты воцаряешься в них. Ты столь милостив к своим преданным, что предстаешь перед ними в той вечной трансцендентной форме, на которой они постоянно медитируют, размышляя о Тебе. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. The statement here that the Lord manifests himself before the devotee in the form in which the devotee likes to worship him indicates that the Lord becomes subordinate to the desire of the devotee, so much so that the Lord manifests his particular form as the devotee demands. Здесь говорится, что Господь предстает перед преданным в той форме, которой преданный желает поклоняться. Это значит, что Господь повинуется желанию своего преданного, вплоть до того, что являет себя ему в том облике, в каком его хочет видеть преданный. This demand of the devotee is satisfied by the Lord because he is pliable in terms of the transcendental loving service of the devotee. Господь удовлетворяет это желание, потому что Он всегда отвечает взаимностью на трансцендентно-любовное служение преданного. This is confirmed in the Bhagavad Gita 4:11. Yayataman prapadyante tan sataiva pachamyaham. Об этом говорится также в Бхагавад-гите 4.11. We should note, however, that the Lord is never the order supplier of the devotee. Однако необходимо отметить, что Господь никогда не потакает прихотям преданного. Here in this verse, it is particularly mentioned, Twan Bhakti Yoga Paribhavata. В этом стихе, в частности, сказано: This indicates the efficiency achieved through execution of mature devotional service, or prema, love of Godhead. То есть в данном случае речь идет о том, чего добивается человек, достигший стадии зрелого преданного служения, а именно стадии премы или любви к Богу. This state of prema is achieved by the gradual process of development from faith to love. Према приходит к преданному в процессе постепенного углубления его веры, которая в конце концов превращается в любовь. On faith, one associates with bona fide devotees, and by such association, one can become engaged in bona fide devotional service, which includes proper initiation and the execution of the primary devotional duties prescribed in the revealed scriptures. Вера побуждает человека к общению с истинными преданными. Общение с ними дает ему возможность приступить к настоящему преданному служению. Он получает посвящение в ученики и начинает исполнять основные обязанности преданного в соответствии с указаниями Бога от откровенных писаний. This is clearly indicated herein by the word shutekshita. В данном стихе на такую практику преданного служения ясно указывает слово «шрутекшита». The shutekshita path is to hear from bona fide devotees who are conversant with Vedic wisdom, free from mundane sentiment. Путь шрутекшита — это процесс слушания истинных преданных, постигших мудрый свет и лишенных мирских сентиментов. By this bona fide hearing process, the neophyte devotee becomes cleansed of all material rubbish, and thus he becomes attached to one of the many transcendental forms of the Lord described in the Vedas. В процессе слушания преданный неофит очищается от материальной скверны, и в нем развивается привязанность к одной из многочисленных трансцендентных форм Господа, которые описаны в Ведах.
This attachment of the devotee to a particular form of the Lord is due to natural inclination. Привязанность преданного к той или иной форме Господа определяется его естественными наклонностями. Each and every living entity is originally attached to a particular type of transcendental service because he is eternally the servitor of the Lord. Будучи вечным слугой Господа, каждое живое существо имеет врожденную склонность к определенному виду трансцендентного служения. Lord Chaitanya says that the living entity is eternally a servitor of the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna. Господь Чайтанья утверждает, что живое существо является вечным слугой Верховной Личности Бога Шри Кришны. Therefore, every living entity has a particular type of service relationship with the Lord eternally. Следовательно, каждое живое существо вечно связано с ним определенным типом взаимоотношений, проявляющихся в служении. This particular attachment is invoked by practice of regulative devotional service to the Lord, and thus the devotee becomes attached to the eternal form of the Lord, exactly like one who is already eternally attached. Практика регламентированного преданного служения пробуждает в преданном привязанность к этому конкретному типу взаимоотношений с Господом, в результате чего у преданного развивается привязанность к одной из вечных форм Господа, подобная той, что живет в сердцах вечно освобожденных преданных. This attachment for a particular form of the Lord is called Swarup Siddhi. Привязанность к определенной форме Господа носит название Сварупа Сидхи. The Lord sits on the lotus heart of the devotee in the eternal form the pure devotee desires, and thus the Lord does not part from the devotee, as confirmed in the previous verse. Господь восседает на лотосе сердца чистого преданного, в той форме, которую желает созерцать преданный. И потому, как говорилось в предыдущем стихе, Господь никогда не расстается с преданным. The Lord, however, does not disclose himself to a casual or unauthentic worshiper to be exploited. Но псевдопреданным, а также тем, кто поклоняется Господу от случая к случаю, Господь не открывает себя и не позволяет им помыкать собой. Very important point. Очень важный момент. The Lord doesn't disclose himself to a casual worshiper. Что Господь не открывает себя псевдопреданному. We should engage in devotional service energetically. И тому, кто равнодушно относится к практике. Мы должны энергично посвящать себя преданному служению. Not casually. А не равнодушно. If we want the Supreme Lord to reciprocate. Если мы хотим, чтобы Господь отвечал. This is confirmed in the Bhagavad Gita 7:25. Это подтверждается в Бхагавад-гите 7:25. Nahan prakasha sarvasya yogamaya samavritaha. Rather, by yogamaya, the Lord remains concealed from the non-devotees or casual devotees who are serving their sense gratification. С помощью йога-майи Господь скрывает себя от взоров непреданных или несерьезных преданных, которые служат лишь собственным чувствам. The Lord is never visible to the pseudo-devotees who worship the demigods in charge of universal affairs. Господь остается невидимым для псевдопреданных, которые поклоняются полубогам, правящим Вселенной. The conclusion is that the Lord does not become the order supplier of a pseudo-devotee, but he is always prepared to respond to the desires of a pure, unconditioned devotee, free from all tinges of material infection. Итак, Господь не исполняет прихоти псевдопреданных, но всегда готов пойти навстречу желаниям чистого, бескорыстного преданного, в ком не осталось ни грана материальной скверны. And that's the end of the purport. И это конец комментария. For those of you who are watching this video but haven't signed in to the chat section, please do so now. Те из вас, кто уже подключились, но не отписались в чате, пожалуйста, сделайте это сейчас. And Bhakti and Marina, you should get a little photo next to your name. И Бхактин Марина, вы должны поставить фотографию на аватарку в YouTube. Okay, any questions or realizations? Есть ли какие-то вопросы или реализации?
part is as far as I understand, part of material infection. Part of the material infection is mundane sentiments, right? Or mundane sentiments. The path of material. No, part. Part? Where are you? Where are you in the purport? The last sentence says that free from all tinges of material infection. This material infection includes material mundane sentiments, right? Totsam, yeah, of course. And what is it? Mundane sentiments. What it is? It's attachment to relatives or what? Attachment to anything that's not prescribed by Sadhu Shastra and Guru. Что такое мирские сентименты? Это привязанность к любым вещам, которые не связаны с саду, шастрами и гуру. It has to be anything that's not connected to Krishna, that's not Krishna conscious, it's mundane. Все, что не связано с сознанием Кришны и с Кришной, это называется мирским. What is it? Sentiments? Sentiment means feeling. Сентименты значит чувство. Like Krishna criticized Arjuna because he was sentimental. Кришна критикует Арджуну, потому что Арджуна ведет себя сентиментально. He was concerned about the bodies of his relatives. Потому что он переживает о телах его родственников. But by that concern for the bodies of his relatives, he was, neglecting the order of the Supreme Lord. Но таким образом, заботясь о телах своих преданных, он нарушал приказ Господа. There's, material attachment and Krishna consciousness are mutually exclusive. Материальная привязанность и преданное служение, они взаимоисключающие. Material attachment means no Krishna consciousness. Материальная привязанность означает отсутствие сознания Кришны. Krishna consciousness means no material attachment. Сознание Кришны означает отсутствие материальных привязанностей. Like sometimes devotees ask how to balance their material activities and their spiritual activities. Иногда преданные спрашивают, как сбалансировать материальную деятельность и деятельность сознания Кришны. But Vaishnavas shouldn't have any material activities. Но у вайшнава не должно быть материальной деятельности. Whatever they're doing should be connected to Krishna and their service to Krishna, either directly or indirectly. Все, что они делают, должно быть связано с преданным служением и служением Кришне прямым или косвенным образом. Even things like changing the baby's diaper, for example. Даже если вы меняете подгузник ребенку. In one sense, it's spiritual. В каком-то смысле это духовно. Because the mother's taking care of the baby so that the baby can be Krishna's devotee. Так как мать заботится о ребенке, для того, чтобы ребенок потом стал преданным Кришне. One time, Srila Prabhupada said, child worship is more important than deity worship. Однажды Шрила Прабхупада сказал, что служение ребенку важнее, чем поклонение божествам. So if it's not, if it has to be connected to Krishna, either directly or indirectly, otherwise it's Maya. То есть любое действие должно быть связано с Кришной прямым или косвенным образом, а иначе это майя. Okay, now we got a question here from Bhaktin Marina. У нас здесь вопрос от Бхактин Марины. It is stated here that the Lord sits on the lotus heart of his devotee in the form that the devotee wishes to see. Does that mean that instead of Paramatma, there is Bhagavan in his heart? Здесь указано, что Господь восседает на лотосе сердца его преданного в форме, которую Господь хочет видеть. Это значит, что вместо Параматмы у нас в сердце Бхагаван, аспект Бхагаван. That's a different kind of point. Это чуть-чуть другой момент. Paramatma's in everyone's heart.
В каждом сердце есть параматма. But this is about one's focus, one's meditation on a particular form of the Lord. Но здесь идет речь о концентрации человека на какой-то форме, речь идет о его медитации. We don't generally meditate on Paramatma. Мы в основном не медитируем на параматму. We meditate on Krishna, for example, in his original three bending form. Мы медитируем, например, на Кришну в его форме с 3 изгибами, с изгибами в 3 местах. We worship him and serve him in that form. Мы поклоняемся ему и служим в этой форме. But somebody else may be, like, for instance, Lord Chaitanya's devotee, Murari Gupta, was a great devotee of Lord Ramachandra. Но, например, некоторые преданные, например, слуга Господа Чайтаньи, Мурари Гупта, он был большим поклонником Господа Рамачандры, большим преданным. So was Anupama. Excuse me? So was Anupama. Также и Анупама. And I think it was Rupa Goswami and Sanatana Goswami tried to persuade Anupama to give up his worship of Lord Ramachandra. Мне кажется, что Рупа Госвами, Санатана Госвами, они постарались убедить Анупаму перестать поклоняться Рамачандре. And just worship Lord Chaitanya. И просто поклоняться Господу Чайтанье. So Anupama said, well, I tried. Анупама сказал, да, я пытался. But Lord Ramachandra is deep in my heart. Но Господь Рамачандра, он глубоко в моем сердце. So I can't do that. Я не могу перестать поклоняться ему. Okay, then Ilapati Prabhu says, how do I stop being a casual devotee? Затем Илапати Прабху спрашивает, как мне перестать быть таким равнодушным, несерьезным преданным? Be an intense devotee. Быть погруженным и вовлеченным преданным. Интенсивным преданным. It just has to do with attitude. Это речь идет об отношении и о настроении. To do anything casually is not fulfilling, it's boring. Делать что-то равнодушно и не вовлекаясь, это скучно. We should execute devotional service with intensity. Мы должны практиковать преданное служение с полным погружением. Then it'll be fulfilling, it'll be exciting. Тогда это будет интересно и приносить удовлетворение. Why should we be casual? Зачем нам вообще быть вот такими равнодушными, отстраненными? Okay, that's all for today. На сегодня это все. Srila Prabhupada ki jai. Gaur Bhakta Vrinda ki jai.